ஹலோ கேமர்ஸ், எல்லாரையும் ரெட் டெட் ரிடெம்ஷன் பார்ட் 2க்கு வரவேற்கிறேன். ஸோ போன எபிசோட்ல என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் தான். வில்லியம்சன் அப்படின்ற நம்ம ஃப்ரெண்டை வந்துட்டு மீட் பண்ண போனோம். துரோகத்தை போட்டான், நெஞ்சிலேயே சுட்டான். அதுக்கப்புறம் ஒரு லேடி வந்து நம்மளை காப்பாற்றினாங்க. அப்புறம் அந்த லேடியோட வீட்டில் தான் இப்போ நம்ம இருக்கோம். அந்த லேடிக்கு வந்துட்டு சும்மா அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்றத கேம்குள்ளே போய் பார்ப்போம். வாங்க. ஓகே, கேம்குள்ளே வந்தாச்சு. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சேனலை பார்க்குறவங்க வந்து நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் பார்க்குறீங்க. மறக்காமல் பண்ணிடுங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம போய் வேலையை பார்ப்போம். நிறுத்து. Oh, Mr. Marston. How are you doing today? I'm well, Miss McFarland. Thank you. How are you? Well, I'm fine. Thank you. So, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Come in. You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson or what you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not only would I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. ஹார்ஸ் ரேஸ் நல்லா ஷிஃப்ட் அழுத்திக்கிட்டே முடியாதா? ஏன் அப்படி பண்ணுறீங்க? மவுண்ட் யுவர் ஹார்ஸா? ஏய், ஓனாய், சாரி வெறுநாயா? வந்துட்டேன், வெயிட் பண்ணுங்க. பார்க்க ஃப்ரீண்டா வாங்கியா போறோம் கைஸ். 3, 2, 1 மாப்ள ஸ்பீடா போடா. டேய் ப்ரோ, ஆங்கிள மாத்திட்டா ப்ரோ கடைசி நேரத்துல. டேய் ஷிஃப்ட் அழுத்திக்கிட்டே இருக்கும்லடா, ஏன்டா அப்படி பண்றீங்க? ஏய் இறங்கி வரேன். அழுத்த முடியல ஷிஃப்ட் அழுத்த முடியல. I think you chose the wrong horse, Miss McFarland. Yeah. How you doing back there? ஐயோ, இவன் வேற டான் பண்ணிட்டே போறான் அந்த பொண்ணை. என்னால ஷிஃப்ட் அழுத்தவே முடியல. Should I wait for you to catch up? மாப்பிள போடா. என்னாச்சு? ஓ, குதிரைக்கு இது இருக்கா, ஸ்டாமினா? Let's go. ஆடா பாவீங்களா, டேய் தப்பான வழியில் போயிட்டு இருக்கேன் நான். பாய்ஸ், நான் ஏதோ மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன். மறுபடியும் விளாடணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த விஷயம். ஐயோ, ஜஸ்ட் மிஸ். அது தாவி இருந்ததுன்னா செத்து போயிருப்பேன். ஐ கெஸ் அந்த பொண்ணு வின் பண்ணியிருப்பா. அதுவே முடியல என்னால். ஏய் ஒழுங்கா ரோட்டில் போடா. கண்ணே தெரியலடா. டேய் போச்சுடா, தோக்க போறேன், தோத்துறேன். டேய் இருடா. ஆப்ஷன்ஸு இந்த ஷிஃப்ட் பட்டனை மாற்றி ஆகணும். அதுக்குள்ளே வேர்த்து என் கையை வலிக்குது. இதான்டா ஆன்.
இப்போ வாடா. ஐயோ. ஆ டேய் போச்சி. அவ்வளோதான்டா டேய். ஐயோ அதுக்கு மூச்சு வாங்குறா அதுக்குள்ள இந்த குதிரைக்கு. வேஸ்ட்டு குதிரையை என்கிட்ட கொடுத்துட்டு நல்ல குதிரை எடுத்துட்டு போறா. போடா குதிரை. முடிச்சிருப்பா. அசிங்கமா தோத்துட்டேன் டேய். அசிங்கமா தோத்துட்டேன். That was fun. Sure. You know, you should go pay the marshal a visit in Armadillo sometime. I'm sure he could help you deal with that nice Mr. Williamson. Yeah, I might just do that, Miss McFarland. You do whatever you think's best, Mr. Marston. நல்ல வேலை ஷேஸை பற்றி கண்டுக்கவே இல்லை அவ. அசிங்கமாக தோத்துருக்கு. டேய் அசிங்கமாக தோத்துட்டு முடியும். சாஞ்சிட்டு வேற நிற்கிறாங்க ஃபுல்லாக. நான் மார்ஷல் போய் மீட் பண்ணுவோமா? போமா. நான் என்ன பண்ணுறது? வேணாம் சரி ஓகே. இல்லை இன்னைக்கு வந்துட்டு நம்ம இவளையே இவளோட கொஸ்டின்ஸ்லாம் முடிப்போம். Ah, Mr. Marston, how are you? Good, Miss McFarland. How are you? I'm well. Would you mind riding with me to Armadillo? I've got to get some supplies and I could do with the company. Of course. You can take the reins. It wouldn't do for a terrifying bounty hunter such as yourself to be seen driven around by a woman. Bounty hunter. Come on up, Mr. Marston. எப்படி ஏறுறது? இப்படிதானா? ஐயா. To get on a wagon. Okay. எழுதணுமா? Let's just go. I don't want to keep Paul waiting. போலாம். You're looking much better, considering you were almost buzzard food a couple days ago. I have ஓ ரெண்டு குதிரையும் நான் தான் ஓட்டுறேனா? ஏய். Did you tell me? Have you needlessly risked your life for நாயா அது? No, miss. I have not. Down outlaw. Armadillo-க்கு வந்தாச்சு, friends. Only been at it 3 years or so. I guess I'm kind of new to it. So this is Armadillo. Manhattan it is not, but it does okay for us. Most important thing for you right now is getting yourself into Dr. Johnson's office to purchase some medicine. The first one's on me. Thank you, miss. I'll pay you back. I'm sure you shall. The doc's a good fellow. He saved your life, so be polite to him. Meet me in front of the general store when you're done. டாக்டரே வந்துட்டேன் டாக்டரே. எங்க டாக்டர்? மாப்பிள நீ தான் என்னை காப்பாத்தினியா? போதும் இது போதும். போனி வந்துட்டேன். வாங்கிட்டேன். Well, thanks for driving me. It was nice to be able to enjoy the view for once, and a little company never hurts now and again. You're more than welcome, miss. Least I can do. Thank you for the medicine. Why don't you have a look around Armadillo? You can always take the stagecoach back to the ranch later. I might just do that. Travel safely, miss. Try not to get yourself shot. I won't be around to save you this time. ரைட் ஸ்டேஷன் கிட்ட இவனுங்க இருப்பானுங்க. ஓ இதான் டாக்ஸி மாதிரி போல. நான் அதான் வீடா? இரு இந்த இடத்த எங்கேயோ பார்த்த மாதிரியே இருக்கு. இது ஒருத்தர் செக் பண்ணிக்குவோம். ஏய் ஓ ஆர்மடிலோ ஸ்டேஷனு இங்கே தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்தோடனே எங்கேயோ போய் அடி வாங்கணும். வந்தாண்ட போவோமா? அங்கே இப்போ போக முடியுமா? இல்லை வேணாம். மார்ஷலை போய் மீட் பண்ணுவோம். இப்போ நான் வந்துட்டோம். இங்கே
5 fingerprint is now available in several locations. தேவையில்ல பஸ்ஸே வந்து நம்ம மார்ஷல் போய் மீட் பண்ணுவோம். Excuse me. Hey, you got a visitor. Shut up, you! And what you want? My name's John Marston. You wanted to speak to me. I did? Apparently so. Why? I guess because we're both in the business of the law. You that fella from the train company? No, I'm from Fort Mercer. Fort Mercer? You them one of them Williamson boys? Calm down. Go on, shoot him, mister. Shoot him. On what, you getting cute with me, boy? What's going on here? I got me one of them Williamson boys. I got me one of them idiots who give marshals a bad name. Jonah, put your gun down. You must be the man from Blackwater. Yes, sir. Listen, that dog ain't too bright, but he seems loyal. Jonah, get out of here for a minute. Yes, sir, Mr. Johnson, sir. And you. Oh, I done seen enough of your hide around here, friend. I think there's some school children down the way you can go and frighten. Oh, hardy fucking har. Dickhead. What are you doing here, Mr. Marston? Apart from frightening my deputies. I'm here to capture or kill Bill Williamson. Okay. Can you help me? He's outside my jurisdiction. He's in the next county. Of course, Bill Williamson and his boys have tended to keep themselves away from my town. So you're happy to have him out there? Well, I ain't happy, but I also ain't suicidal. My job is to keep this town safe, not clean up all of these 3 counties. It's hard enough around here. You know, I hear you speak, and suddenly I'm reminded of how some of the people I respected most in my life had a problem with authority. What's wrong with you? Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes. My cause is to keep this town from turning into a living hell for the folks who live here. Whole world has problems, mister, and I'm here doing what I can. Why? What's happening? Right now, I got the railway, the people who pay my salary, trying to get me to turn a blind eye to them burning down settlements up there. I got a bunch of cattle rustlers out near Box Canyon needs shutting down. Not forgetting the gang that keeps murdering homesteaders out in the back country. And I got a bunch of hoods over in the saloon, drunk, threatening to shoot up the whole town. That's all I got today. But it's early yet. Give me a couple more days. There'll be more. All right, tell you what. Let's go deal with them hoods in the saloon. Then we'll discuss Williamson. Okay, boy. You're a persistent little cuss, ain't you? Only when things matter. All right. Come on, then, Marston. Follow me. நம்ம அந்த ஷெரீஃப்க்கு வந்துட்டு ஷெரீஃபா மார்ஷல் அவன் வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு சொன்னதுனால நமக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னா பார்ப்போம். ஐயோ சாரி சார் சுற்றாதீங்க சார். வாங்க சார் போகலாம். ஐயோ நான் வேற போய் அவனை பேர் நான் முடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். And you're happy to let them drink in your saloon? Happy? No. In your saloon means இவன் சலூன்ல ஏதோ பஞ்சாயத்து பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க சார் பேரு. போய் அவனை ஃபர்ஸ்ட் டீல் பண்ணுவோம். I do what I can, Mr. Marston. We ain't the government. இங்க தான் எக்ஸ் மார்க் போட்டுருக்கு. போமா. Is the
dumb rat bastard now. Let's follow him. See what kind of hole he crawls into. Walton's the top screw. Let's get after him. ஓ ஹெச்எல்துனா விசில் சவுண்ட் கேட்டோன்னே குதிரை வந்துடும் போலே. வரான் 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 சிங்க குட்டி வரான். யாரு குதிரை இது? யாருது? இதுதான் என்னது? ஓ ரைடு கீயா. ஓ வால்டனை வந்துட்டு பின்னாடி ஃபாலோ பண்ணா அவனை கொன்றக்கூடாது. Walton's as bad as you say he is. Slow down! Looks like we got company, boys. Damn! Take cover! Work our way up this hill. ஓகே Take cover behind that wagon to your right. Oh my goodness. ஐயோ சாரி. டேய் டேய் விட்றா. Great, Marston. ஓகே வா. I'll kill every last one of you! நான் செத்தானா? டேய் சாவுடா. ஓ புல்லட் வருது. நெத்தி போட்டுலே சுடுறா. ஐயோ வரானுங்க. டேய் ஓ மை காட் மறுபடியும் சாக முடியாதுடா என்னால. ஒரு தடவை செத்ததுக்கே நான் வந்துட்டு $15 வந்துட்டு ஒரு பொண்ணுக்கு இது வச்சிருக்கேன். சாவு அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன். வந்துட்டேன். இன்னும் இருக்காங்களா? எங்கடா இருக்கீங்க? எங்க கண்ணு தெரியல. எவனோ அவங்க எட்டி பார்க்கறான். வெளியே வாடா. ஓ அது குதிரையா? அடப்பாவி இந்த சீட் இருக்கான். போடு. அவ்வளோதான். ஐயோ டேய் அடிக்கிறான்டா. டேக் ஹிம் அலைவ் இஃப் யூ கேன்னா. சரி நான் டேக் ஹிம் அலைவே பண்ணலாமேன்னு பார்த்தேன். டேய் அவனை அலைவாலாம் இருக்க முடியாதுடா. ஓகே சுட்டாச்சு. அப்பாடா. ஓ இதான் அலைவா இருக்கிறதாடா. Not a bad shot, Mr. Marston. Why don't you check in with me next time you're in town? I don't want to be no policeman, Marshal. Nor did I, my friend. I can promise you that. I'll see you soon, Mr. Marston. Come on. Yeah. என்ன கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. கஷ்டம் மீன்ஸ் எய்ம் வச்சு டக்குன்னு சொல்ல முடியல. டேய் எவனை கூப்பிட்டான்டா? டேய் எங்க இருக்கீங்க? ஓ இங்கே வந்துட்டேனா நானு? சரி வந்ததுதான் வந்துட்டோம். ஒரு மிஷினை முடிச்சுட்டு போயிடும். டேய் ப்ரோ பாருங்க ப்ரோ எவனா இருந்தாலும் கண்ணை தூக்கிடுறானுங்க. ஐயோ பாதுகாப்பாக தான் ஆடணும் போலயே. Mr. Marston, I've been hearing about your plans. Have you, Miss McFarland? Yes, from Lee Johnson. To settle here and build a life for yourself. I'm afraid those aren't my plans. See, I already have a life. Well, I had one, and I'm trying to reclaim it. Or maybe what you could say is that I had two, and I'm trying to end one of them so the other can survive. You do so love to talk in riddles, Mr. Marston. Do you do that, I wonder, as a substitute for having anything interesting to say? Probably, Miss McFarland. Oh, call me Bonnie, you fool. Call me Bonnie.
Miss McFarland, I'm married. I have a son. I had a daughter, but she died. Years before that, I rode in a gang. We robbed banks, trains, held people ransom. We killed people we didn't like. Bill Williamson was in that gang. Now, if I don't capture my former brother in arms, great harm will befall my family. Now, I don't suppose any of this is very interesting to you, but I hope it explains why I wasn't so eager to talk about it. No, I do understand. I had no idea. You poor man. Even in this new country, memories don't really fade. My father was an illiterate Scot born on the boat into New York. He never saw his homeland, but to hear him talk about it, you'd imagine he only ever ate haggis and wore a kilt. And he hated the English for what they had done to his great-grandparents that he'd never met. People don't forget. Nothing gets forgiven. That's true. Especially when it comes to money. And you know, even now, after all his labors, my father's debts are still terrible. I worry every day about us losing the ranch. It would kill him. My father died when I was 8 years old. His eyes were, well, let's just say he was blinded in a bar fight south of Chicago. My mother died during childbirth. She was a prostitute and he was her, well, I don't know what he was. So I was sent off to an orphanage and ran away and fell in with a gang. My word. What a difficult life you've lived. The leader of the gang taught me how to read, taught me how to see all that was good in the world. He was a great man in a way. But you killed people. Sure. And I've suffered for it. And that's the life I left, or tried to leave. Said too much, Bonnie. I'm an uneducated killer, sent here to do all I can do well. Kill a man in cold blood so that another man may do his part to cut crime in an area, and a rich man can be elected governor on the back of these promises. Civilization is a truly beautiful thing, Mr. Marston. Listen, can you help me? Well, I can try. What do you need, money? No, nothing so complicated. I need an extra hand to take out the herd to pasture. Sure. Point me in the right direction. Alright, வந்தாச்சு. Round your horse. எங்க இருக்க மாப்ளவா? மிஸ்டர்ச்சா வரணும் நீ. ஓ, கயிறு கட்டினா வராத. ஏய் வரான்டா டேய். கயிறு அவுத்துட்டு வரான்டா. ப்ரோ, இவன் வந்துட்டு இவன் லைஃபே வந்துட்டு ஒரு கர்சல் லைஃபா இருக்குது. Time a budding farmer such as yourself learned how to herd cattle. Giddy up! நான் டைரக்ஷன் இந்த சைடு காட்டிட்டு அவன் எங்க போறான்? Thank you for telling me all that back there. It must have been hard for you. I hope you understand now why I've been playing my cards somewhat close to my chest. I didn't know you had a wife and child. Then again, I don't think I ever asked. They're lucky to have a man like you. I ain't so sure about that. இவன் வந்துட்டு இவன் லைஃபே ஒரு மாதிரி போகுது. நீங்க அந்த கட் சீன் பாத்தீங்கன்னா தெரியும். ஓகே. ஏய் மாட்டு போய் அப்படா வெளிய போடா. யூ அசால்ட்டட் ஏ ரேஞ்சரா. அசால்ட்னா கொல்றது தானே. நான் எப்படா கொன்னேன்? குதிரை விட்டா செத்து போயிருமா? ஐயோ இதை எடுத்துட்டு போறதுக்குள்ள நான் என்ன பண்ண போறேன்? ஏய் சுத்தாத. This way. We need to take them out to the pasture. போ 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 அந்தாண்ட போ. ஏய் கவு கைஸ் வாங்கடா. என்னடா பண்றீங்க? அடிச்சு பத்தி விட்டுறேன் கூட. எல்லாம் ஒட்டிக்கிட்டே போறானுங்க. ஏய் ஐயோ இவன் வேற ஸ்பீடா ஓட்டுறான். நான் இது இங்க இன்னும் இத்தனை கவுஸ் இருக்கு. Good. Now we need to move this entire herd out
ஆடா பாவி டேய் எப்படா எல்லாத்தையும் நான் ஓட்டிட்டு போகுது ஏய் போடா மாடு holy cow Move back and forth behind them. Keep them nice and tight. You stick with the main herd. I'll round these stragglers up for you. Let's move here, my four-legged friend. ஓ ஹெச் தான் வந்துட்டு அவங்க ஓட்டுறதுக்கு போல Let's go. போ ஏய் வேணாம் ரொம்ப ஸ்பீடா போகக்கூடாது இங்க பாருங்க இவன் தனியா போறா சீக்கிரம் போறா Big herd for your first time. You're not bad with the herd. Ranching might be your true calling, Mr. Marston. Either that, or you were a cow in a past life. Thank you, Miss McFarland. I'll see you later. I have work to do back at the ranch. வீட்டுக்கு போயிருடா ஏய் கூல் படி இரு வரேன் பொறுமையா போயிட்டு ஹிச் ஓகே சேவ் பண்ணியாச்சு ஓகே கைஸ் இருங்க நான் வெளியே போயிடுறேன் இந்த வீடியோ வந்துட்டு இவ்வளோ நேரம் பார்த்த எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி ஸோ அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க வீடியோவை அப்படியே லைக் போட்டிங்கன்னா மற்றவங்களுக்கு சஜஸ்ட் ஆகும் ஆல்சோ சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் ஸ்டே டியூன் பீஸ்